coming to basics of electrical, we are having the three basics fundamental. One is current, two is voltage, third is resistance. సో ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో మనము ఈ వోల్టేజ్ అంటే ఏంటి, కరెంట్ అంటే ఏంటి, రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి నేర్చుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్స్ కరెంట్. వాట్ డు మీన్ బై కరెంట్? మనం ఇప్పటికీ ప్రతిసారి కరెంట్ అనే వర్డ్ వాడుతూనే ఉంటాం ఆన్ డైలీ బేసిస్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ కరెంట్? Okay, so the definition of current is the flow of electrons. You can see the flow of electrons is called. So, and you know the electrons is the combination of neutrons and protons, that is known as a electron. So at one point from another point the electron will be passed. For example, here you can see the battery positive pole and a negative pole. So battery pushes the electrons towards the negative pole and it will charge the bulb to illuminate. So the flow of electrons is called as a current. Okay, so you can see here also the ampere is there. Current is symbolic representation is A and unit is amperage. Okay, so amperage, you can see the voltage is pushing the amperage and this is ohm. Ohms represent for resistance. Okay, so coming to basics, the current is flow of electrons and the symbolic representation is A, unit is ampere. It should be measured in series. So then what is meaning by series? Now you can see these are the series circuit, types of circuit. One is series circuit and one other is parallel circuit. You can see series circuit. So series circuit is one after another. Okay, the whatever the bulbs are connected one after another. The basic example is మనం చిన్నప్పుడు ఎక్కడైతే దీపావళి కానీ ఎప్పుడు కానీ మన చిన్నప్పుడు, ఇప్పుడు కాదు, ఇప్పుడు వచ్చేటి అన్ని ప్యారలల్ సర్క్యూట్. బట్ సిరీస్ సర్క్యూట్ అంటే ఇట్లా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ బల్బ్స్ ఉంటాయి. ఈవెన్ ఒక్క సింగిల్ బల్బ్ ఓపెన్ అయినా కూడా, ఒక సింగిల్ ఫిలమెంట్ ఫెయిల్ అయినా కూడా ఎంటైర్ సర్క్యూట్ షుడ్ బి ఫెయిల్. Okay, this is the series circuit, one after another. For example, this bulb filament is gone, the entire circuit will be shut down. So current will be measured in series. Okay, it is not connected, it is measured in series. And this is parallel circuit. You can have a separate positive line, you can have a separate negative line in the parallel circuit. Okay, next we are going to learn about the voltage. So in earlier picture also you can see the voltage is pushing the amperage. Voltage edaithe undo current ni push chestunnadi. Okay, so pushing in the sense force, it is applying the force on electrons. Okay, so what is the definition of voltage? We'll see. The definition of voltage is potential difference between the two points is called as. For example, let us say A point is started from here and B point is started from here. Okay, what is the potential difference between two points? For example, in electrical circuit we are having the 2 points, positive and negative. What is the potential difference between the 2 points is called as the voltage, which is nothing but force. How much pressure in there in the particular circuit, it is known as a voltage. Okay, here you can see the in simple example. Okay, the voltage in the sense force is pushing the amperage. And second symbolic representation is V. Okay, V stands for unit volt, unit is for volt, and it should be measured in parallel circuit. We are already seen in the earlier slide. Okay, this is an example of the voltage. So we can see one bulb is illuminated very small, and this you can see the illumination is too high. Okay, so in this particular exam I want to say the voltage is too low in this particular circuit bulb and the voltage is high. I don't say current is not coming, current is coming. ఓకే, మన సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అంటే మన ఇంట్లో పంప్ వస్తుందా అంటే వస్తుంది, బట్ ప్రెజర్తో వస్తుందా లేదా? ఇప్పుడు ఒకవేళ ప్రెజర్తో వచ్చినప్పుడు మాత్రమే మనకు వాటర్ అనేది ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది. పంప్ వస్తుందా? వస్తుంది. పంప్ వస్తుందా? వస్తుంది. అది ప్రెజర్తో వస్తుందా? వస్తలేదు. ఓన్లీ పంప్ మాత్రమే వస్తుంది. దెన్ దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దట్. పంప్ వస్తుంది విత్ ప్రెజర్తోని, దెన్ ద వోల్టేజ్ ఈస్ సఫిషియంట్, ద బల్బ్ ఈస్ illuminating properly. Okay, I hope this is understood easily. I am going to the next chapter. So next fundamental of electrical is resistance. Resistance is nothing but this is opposing the voltage and electrons. You can see here also the ohm is represented for the
Ohm is measuring unit for the resistance. So what he is doing, అదేం చేస్తుంది, ఏదైతే ఆంపియరేజ్ అండ్ వోల్టేజ్ ఏదైతే ఉన్నదో వాటిని రెండింటిని పోకుండా ఆపుతున్నది. సో ఆపోజ్ ద వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ఏ resistance. Okay, so restriction and opposition of the flow is called as a resistance. Okay, the symbolic representation is ohm. This is the symbol for ohm and the unit is ohm. Okay, this should be measured in a parallel but outside of the circuit. Okay, whenever you are in the whenever you are checking the resistance, it should be measured in parallel but outside of the circuit. It means you have to switch off the circuit. ఓకే, మీరు సర్క్యూట్ని స్విచ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాతనే మనం రెసిస్టెన్స్ని మెజర్ చేయడానికి వస్తుంది. ఓకేనా, క్లియర్? అండ్ యూ కెన్ సీ ద సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒకవేళ లెస్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది అంటే దీస్ ఆర్ ద ఎలక్ట్రాన్స్.